shine wai duk awa ɗaya motar tana tafiyan kilomita 40. In motar tana tafiya da wannan gudun kuma ta yi tafiyan awa ɗaya car, to tafiyan me ta yi? To ta yi tafiyan 40 kilomita ne. In motar ta yi tafiyan kilomita 3 zai zama da sake samun 40 anan. Da sake samun 40 anan. Saboda duk awa ɗaya da wannan saurinta in bata rage gudu ba ko kaɗan fa kenan. In yanzu ka zo da fara tsere da abokin ka kai redi a mashin, kowa ya murda kuna sa giya sai kowa ya sa totur din har ƙarshe. Ba a lokacin mashin da ta gama ware gudun ta ba. So a lokacin da take ƙara ware gudu take ƙara sakewa, a lokacin tana accelerating, kuma akwai rate din da take accelerating da shi. So yanzu wannan shine fa lissafin rate din fa in reality. So wannan abun yana da real life application a wajaje da yawa da kuma daban-daban. A cikin bidiyon mu ne kuma za mu koyi acceleration ne a physics. Duk wani ɗalibin da ya fara koyon physics na san wannan kalman ya ji ta akalla ya fi sau miliyan 1. So me acceleration me yake nufi? Kuma wa'ina abubuwan wayaye suke a cikin rayuwar mu ne ma. So bari mu kalla. Kalman acceleration kaman from the word accelerator ne. Yanzu misali idan mota ne in ka taka totur ɗinta da ƙarfi zaka ji an ce ta fara accelerating. Accelerating shine da irin gudun da ta taso. Da kalla lokacin da ka matsa ko totur ɗin mashin ne in ka murɗa shi duka ba a lokacin yake ƙura gudun ba. Zai fara fisga ne a hankali har sai ya je wani point inda yanzu kuma ya gama fisgan da zai baya accelerating kenan. So acceleration shine rate of kaman Ingizawa. Bari mu gi shi da Hausa in ce rate of Ingizawa shine acceleration. Kuma akwai negative acceleration shine lokacin kuma da kai birki a mashin. Misali kai ne kana gudu a mashin a wani saurin 100 km per hour. Kana ta gudu kai kaɗan ka kawai sai wani akwai ya fito gaban ka. Akwai yana fitowa sai ka taka birki ba lokacin mashin din zai check kaman wani kaman tsafi ba. A hankali zai fara rage gudu da ƙarfi, so shi kuma shine negative acceleration. Shine acceleration mai minus kenan. Ko kuma ka ce mene? Ko kuma ka ce retardation. Shi duk sunansa ne. Negative ɗinsa shine retardation. Bari rubuta shi na haka. Yayi ne ma retardation ɗin oho. Retardation. I think spelling ɗin kamar haka ne. Ko haka ne? Retardation. So wannan ku zaɓi wanne ne na gaskiya ɗin. So anan wannan kenan. So me acceleration? Acceleration bari kalle da yake zuwa. Yanzu misali idan aka ce maka wannan truck ne. Wannan truck ne. Sai aka ce wannan truck din ya faro tafiya da saurin 10 km per hour haka. Wannan ya na kalle ya haɗe ne. 10 km per hour. Sannan time ɗinsa kuma let's say 10 second ne. 10 second yana wannan saurin. Wannan kuma sport car ne. Sport car ne wannan shi kuma. Shi kuma sport car din nan let's say 25 km per hour. Shi ma the same thing 10 second. Wanne ne a cikin su yafi acceleration? Wanne yafi acceleration? Idan kana neman acceleration, acceleration formulansa shine change in velocity. Change in mene? Velocity all over time. Yadda velocity wannan triangle din yana nufin change ne. Wannan triangle din yana nufin change ne. Shine yadda velocity ya canza over time a kuma certain time inda ya canza din. The same formula shi da mu amfani da shi a nan wajen. So bari mu kalla me change din. Change in velocity shine yadda wannan velocity ya canza. Velocity wannan motar shine 10 km per hour. Sai ka rubuta shi a nan. Farko ya fara daga 0 ne saboda lokacin da ka kunna motar tana 0 ne. Haka ne? Final velocity ka 0 ne sai ka sa VF, V final kenan. Final velocity minus initial velocity. Wannan shine velocity ka na farko. All over mene? All over time. Me yasa na ƙara raba formula gida biyu? Saboda anan change aka ce mana. Ba za ka nemo change ba sai ka samu guda biyu. Wannan shine final na ƙarshe ga na farko nan. To me na farko? Final velocity shine speed din da ya ci gaba tafiya da shi. Last speed ɗinsa kenan. In nace speed na nufin velocity ne yango. So 10 km per hour minus initial kuma motar tana kashe ne aka kunna ta. So initial dole 0 ne. So 0 km per hour. Sai ka ce all over time. Time kuma an ce mana 10 second ne. 10 seconds. So in kai 10 minus 0, 10 ne. So amsan ka dai zai zama shine 10 km per hour per second.
sorry da kai division, wannan 0 zai kashe 0, zai bar maka 1 ne ana, zai bar maka 1. Kawai ka ce 10 over wannan 10 din, amsan da zai bari 1, sai ka kawo wannan kilometer per hour din gashi anan, sai ka kawo wannan na kasan s din gashi anan. Kun san me yasa haka? Bari muku bayani. Idan aka ce 1 kilometer per hour per second, shine wai motan yana ƙara sauri ne da kilomita 1 a kowane second 1. Bari in canza number nan, na san wani yayi wani iri. Bari mu sa 3 kilometer per hour per second. Motan nan yana ƙara sauri da kilomita 3 a duk awa 1, saurinsa kenan. Ai ka san aka sa kilometer per hour na nufin sauri ne ko? Aka ce yana tafiyan 3 km per hour, shine duk awa 1, in dai motar yayi tafiyan awa 1 to ya share kilomita 3. Haka zalikan aka ce 40 km per hour, shine wai duk awa 1 motar tana tafiyan kilomita 40. In motar tana tafiya da wannan gudun kuma ta yi tafiyan kilomita, ta yi tafiyan awa 1 char, to tafiyan me ta yi? To ta yi tafiyan 40 km ne. In motar ta yi tafiyan kilomita 3, zai zama da sake samun 40 anan. Da sake samun 40 anan. Saboda duk awa 1 da wannan saurinta in bata rage gudu ba ko kadan fa kenan. Muna lissafin kawai da ta nufa hanya da wannan gudun yi ta yi har na 1 hour ta share 40 km ne. So anan 3 km per hour saurin motar ne. Ai tana tafiya da 3 km per hour. Nan per second din kuma yana nufin wai a duk second daya tana ƙara gudu da wannan. So a second din farko wannan shine. A second na biyu karuwa zai fa, zai zama 6 ne. 6 km per hour per second ne. Shi yasa ka lura acceleration a physics yake zuwa da haka. Sai a ce maka A equal to 5 meter per second square. Wannan per second square din wai shine motan tana ƙara saurinta 5 meter per second a duk second daya. Saurinta na ƙaruwa da 5 meter per second a kowane second ɗaya ne. Dama normally sauri yana da per second. Wannan bayanin dole in yi shi in detail saboda ni karan kai ina jin a jikina kawun ba a gane me nake nufi ba. Wannan retardation din ina ji na saman nan, amma kamar akwai R anan. Nan shine retardation. Idan aka ce 40 meter per second, abinda ake nufi shine duk second daya motan tana share mita 40 ne. Shi yasa zaka lura, in ka lura zaka kalla ko mota ne kana tsaye yanzu nan mota sai gifta yana wucewa kai haka sai kalla har ya je wani waje mai nisan gaske. Saboda yana tafiya da wani certain speed ne. Yayi covering meters masu yawa. A tsayi na a yadda nake haka ban kai 2 meter ba. Ban kai 2 meter ba. So kai imagine a ce mota tana tafiya da 40 meter per second. Kun ga tafiyan da sauri ai. In na kai 2 meter to ana buƙatan iri na tsayi na aje iri na haka. Haka. A aje wani iri nan shi ma anan haka. The same tsayi haka. Kun gane me nake nufi ko? Aje har guda 20. So nisa ne mai yawa take covering a kowane second ɗaya. So idan aka ce acceleration kuma shine lokacin da ka kunna motan ka taka ta a farko, gudun ta karuwa yake a lokaci ɗaya, yana karuwa yana hauhawa. So dai in aka ce maka acceleration ɗinta shine 40 meter per second square, abin da yake nufi shine 40 meter per second. Wai tana tafiyan mita 40 a kowane second ɗaya, kuma duk second ɗaya tana ƙara wannan saurin. Ma'ana shine a second na farko ga abin da ya faru. A second na biyu zai koma 80 meter per second. A second na uku zai koma sai ƙara 40 akan wannan, 120 meter per second. A second na hudu zai koma 160 meter per second. Saurin san yana ƙaruwa da ƙarin saurin a kowane second ɗaya. So a second na gaba zai koma 200 meter per second. So lokacin da ka kunna mota tana accelerating da farko da 40 meter per second din nan, idan ta yi tafiyan second 5, in aka tambaye ka to me saurin motan yanzu sai ka ce kai ai yanzu wannan motan ta kai 200 meter per second. Ta kai 200 meter per second, ba ma har mun ci gaba da ƙara wannan per second din ba. Kawai dai ka san cewa wannan shine abin da ake ƙarawa a duk second ɗaya. Ya ƙaru anan ya koma 80, ya ƙaru anan ya koma 120, ya ƙaru anan ya koma 160, ya ƙaru anan ya koma 200. Sai aka ce to yanzu kuma ta daina accelerating, misali ka ƙura ƙarshen total ɗin kenan, yanzu ba za ta taɓa ƙaruwa daga wannan ba. So yanzu kuma acceleration ɗinka 0 ne. Me kake da shi a wannan lokacin? Velocity shine normal saurinka. Shi acceleration ingizawa ne, kamar ka ce rate of ingizawa, yadda take ƙara gudu wajen achieving. In yanzu ka zo da fara tsere da abokinka kuka yi redi a mashin, kowa ya murɗa, kuna sa giya sai kowa ya sa total ɗin har ƙarshe. Ba a lokacin mashin da ta gama ware gudunta ba. So a lokacin da take ƙara ware gudu, take ƙara sakewa, a lokacin tana accelerating. Kuma akwai rate ɗin da take accelerating da shi. So yanzu wannan shine fa lissafin rate ɗin fa in reality.
So wannan abin yana da real life application a wajaje da yawa da kuma daban-daban. So dan wannan takaitaccen bayani ina ji kamar is okay. A bidiyo na gaba zan yi magana akan acceleration due to gravity, kuma zan dan kawo calculation da yawa. Wannan dai kawai shine kamar farawa. Kun ji daɗin bidiyon nan, ku yi subscribing, ku yi following, ku yi liking, mun gode.